Shalom and blessings to you. Tinotenda Mwari taverenga from the book of Ruth chapter 1 yatataurirwa pamusoro pemurume ainzi Elimelech anga aine mudzimai wake ainzi Naomi nevanakomana vavo 2 Malon naKilion. Tinotaurirwa kunzi murume uyu aigara muBethlehem ndokubva maita nzara, ndokubva iye atsvaka nzvimbo yakanga isina nzara yekuti aende kunogara, ndokubva atizira kunyika yeMoab. Atizira ikoko shoko raMwari rinotaura kuti vakagara makore 10. Pamakore 10 Elimelech akafa, ndokubva asiya mukadzi Naomi ari shirikadzi. Naomi aine vanakomana vake Malon naKilion. Vakaroorawo zvakare vanasikana veMoab, Ruth naOpa, uye Malon naKilion vakabva vafa zvekare pakugara kwavakaita muMoab kwemakore 10. Shoko raMwari, what is of interest from this verse ndezvekuti Elimelech asangana nedambudziko rekuomerwa. Elimelech haana kubvunza Mwari. When we look at the nature of the people in the Old Testament, vakawanda vacho vamunonzwa kunzi vakafamba naMwari, yanga iri nhau yekuti chipi nechipi chaiitika kwavari, dambudziko ripi neripi ravaisangana naro, vaibvunza Mwari kuti vazive kuti ndodii. Izvi tinozviona even kubva pana David pana 1 Samuel chapter 30, apo paanosvika vaAmereki vapamba Zikilagi, vatora madzimai, vatora zvese. Shoko raMwari rinotaura kuti Dhavhidhi ipapo akati ndipei kuno ephod yaishandiswa navaprista, akabvunza Mwari kuti Mwari ndoteera here? Mwari vakamuti teera uye uchakunda. Saka dambudziko riri kuitika apa nderekuti Elimelech wakaona nzara, ndokubva atendera nzara kuti iafekte mafungiro ake, ichibvisa Mwari pachinzvimbo, achireplace nemanidzi ake iyi. So ndo dambudziko ratinoona rine vanhu vakawanda rekuti atidi kunzwa kubva kuna Mwari kuti Mwari mukana wauya mberi kwangu, basa randawana iri ndimi here mandipa. A lot of people have fallen into the traps of the devil in the name of accepting certain things as God's blessings, yet havana kunzwa kubva kuna Mwari wacho kuti ndizvo here. When you look at the nature of Moab, panguva yakaitika nzara, Moab kwainaya, kwanga kuine maguta. So in the eyes of Elimelech, it was a wise decision to go and live in the land of Moab. But in the eyes of God, it was not a wise decision. Saka Elimelech wakatungamidza nyama inorambwa naPaul pana 2 Korinde chapter 5 kuti nekuti hatifambe nekuona asi tinofamba nekutenda. Nekuda kuti kuona kwedu kune zvimwe zvinhu zvakunotiratidza sezvakanaka, and we end up making the wrong decisions spiritually, but physically it is a right decision. To him, running to Moab was a wise decision, leaving Bethlehem nokuti kwanga kuine nzara, aizonogara zvakanaka ikoko achiprotectwa. But look at what happened vamuMoab. Elimelech died, his 2 sons also died. Chii chiri kukonzeresa kufa? Nzvimbo yavatizira yeMoab. Moab inzvimbo yanga yakatukwa naMwari. Moab ndiye zvakare aimboshuvira kuti Balak atuke vaIsraeri, Mwari vakazvishandura. Moab ndiye zvakare akanga akaberekwa mushure mekunge vana vaLoti varara nababa wavo, so anga akatukwa naMwari kubhuku yaNumeri kudhara. So in his eyes Elimelech was just running into an ordinary Moab, but spiritually he was running into a cursed land. Spiritually he was running into a territory that was considered as God's enemy. Saka aikoko akasvika ndokubva ainherita makesi neminyama zvenzvimbo iyi. Saka muchiona kuti vazobuda imomo vakudzokera Ruth Naomi paanodzokera paanobatana naRuth. Tomorrow I'll speak about Ruth. Achisvika muBethlehem, vanhu vachiuya kuzomutambira anoti musasanditi Naomi, ndideidzei kuti Mara. Why? Because God has dealt bitterly with me. Zvandakabuda ndiri hazvisizvo zvandadzokera ndiri. Mistake yakaitwa ndeyekufunga kuti Moab was an opportunity, yet it was a curse. When you look at the word of God, mukaverenga zvakanaka Genesis 26, munyika yeGera maita nzara, Isaac akada kutiza, and Mwari vakamutaurira kuti Isaac usatize because I will bless you in that area. So we have had a very serious problem, especially in the Christian fraternity, yekuti vanhu everything that comes their way avadi kubvunza Mwari, zvinongonzi it's a blessing. Someone approached me with a business plan. Business plan yakanaka, regai tibatane tijoine tiise mari business rende mberi. But wambobvunza here Mwari kuti this person auya kwandiri, is he carrying God's blessings dzekuti inini mwana waMwari naye iye tikabatana we can bring out something that is very tangible.
So this is the challenge yakaitika apa o iri kuitika mazuva ano yekuti taita dambudziko rekuti people no longer inquire of God, havabvunze Mwari. Zvinongonzi mukana wauya ngatiitei. Ahazi akamboita dambudziko iroro, vabatana namambo weTashishi kugadzira zvikepe, Jehoshaphat, sorry. And shoko raMwari rinotaura kuti Mwari vakaparadza zvikepe izvozvo, hapana kana one chakashanda. Ndokubva abvunza akati, ko Mwari sei akabvunza zvinhu zvatoparadzwa, haana kubvunza Mwari pakutanga. Zvekuti dai anga akatanga nekubvunza Mwari, aiziviswa kunzi don't get into this partnership namambo weTashishi. Nokuda kwokuti mambo weTashishi anotenda muzvinhu zvenyika ino. Mambo weTashishi anotenda muvamwari, small m, haatende muna Mwari akasika denga nenyika. Saka if I bless this partnership, iwewe uchauya uchipa testimony kuchurch, uya achaenda achinopa testimony kuhamwari wenyika ino kana kumidzimu kana kune zvaanotenda. Saka God destroyed that partnership, it never materialized. So this is the same mistake yatiri kuona iri kuitwa na Elimelech, yekuti he saw Moab as an opportunity, yet yanga iri nzvimbo yakatukwa naMwari. I don't know who I am speaking to. Aiita repeatedly that mistake yekuti you fall into something thinking it is God's blessing, yet unenge uri urongwa hwaSatan. We have had people vakakandirwa mabasa in front of them, vakati ndawana basa ndinotenda Mwari. Azopa basa ipapo ndokubva aona kuti basa iri rinomuita kuti ashandewo neSabbath, yet the Sabbath is the Lord's. Munhu anofanira kuzvitora ozvipa kuna Mwari and present him or herself in church and serve God. But wapa basa rekuti riri kutadzisa kunamata, yet you considered that as a blessing, but usina kubvunza Mwari kuti Mwari opportunity yamandipa ndiyo here. So we have had vasikana wekuti aane nguva asina kuroorwa, aane nguva ine failed relationships, then pazongoya mukomana ari kuti ndoda kuroora, but iye haana kuita way in kuti aone kuti mukomana uyu hongu ane mari ari kuda kundiroora. But does he carry the qualities dzinodiwa naMwari pamwana wavo? Nokuda kuti Paul achinyorera vaKorinde chapter 14 anoataura kuti do not be unequally yoked with unbelievers. So this guy wants to marry me, but he is an unbeliever. But nokuda kwekuti iye ari kuda kundiroora ndichida kuroorwa, Christians or vana vaMwari then tend to ignore certain factors which is being able to look at the qualities dzemunhu ikuti neni tikawadzana Mwari vanozvida. And we have led ourselves into the worst marriages ever. We have united ourselves with people we are not supposed to unite with because they have presented a better option inoita seyatiri kutarisira, yet that better option looks better in our eyes, but in the eyes of God it is not a better option. Saka we have continuously have failed marriages. Tine marriages ari kuputsika, tine dzimba dziri kuparara, tine business ventures atakaisa mari akanyura akaparara, tikabuda imomo tichifamba tisina chinhu. Kana ari Naomi anoti chindidedzai kundimara nekuti the Lord has dealt bitterly with me. Yet Mwari haana kuita deal bitterly with you, asi iwewe ndiwe wakanozvipinza muzvinhu zvawakanzi naMwari usapinde. The devil presented an opportunity instead of inquiring of the Lord. Iwewe ndokubva waitora sen opportunity. Pana 1 Samuel chapter 30 yandambotaura, David was a warrior, he was a mighty man of war. Pama records ese ehondo muIsraeri, pama records ese evarwi, hapana murume akanga ari weumhare aine simba rekurwa saDhavhidha. But paanosvika Zikilagi rapambwa, anoona kuti this is not ordinary. Even ndine mauto, even ndine power rekuti ndinogona kuteera vanhu ava ndikavakunda. Regai ndinzwe Mwari, nokuda kuti Mwari ndiye ambotendera kuti vanhu ava vapambe Zikilagi. Mwari ndiye ambotendera kuti vanhu ava vabate chakaropafadzwa naJehovha. Remember, he was a man after God's own heart. Saka even haana kutora that advantage kuti inini ndinodiwa naMwari, rega ndingoteere ndirwe. He inquired of the Lord, even aiziva kuti zviri musimba rangu, I can follow and prevail. Akaziva kuti the ability to prevail is not in his mental prowess, but the ability to prevail lies in the power of God. And shoko raMwari rinoti David ipapo akabvunza Mwari uye Mwari vakamutiteera. Saka taita problem yekuti vanhu havachadi kubvunza Mwari. People no longer want to pray. People, they think kuti tiri kutonamata, it's enough. Anything that comes my way, it is God's blessing. Ndawana mota ya cheaper, ndawana kadhiri. You have bought a car for 1.5
and you have released more than 3,000 in servicing that car because you thought kuti it was an opportunity yawapresentwa, hauna kunamata kubvunza Mwari. And tine dambudziko revanhu vanenge vari kumashure kwenguva vekuti vanofunga kuti tikambotanga kunamata pamwe tiri kunonoka mukana unozopera. Chako iwewe chawakatarirwa naMwari kana wanzi ndechako hachishande nenguva dzavanhu, chinoshanda nenguva dzaMwari. Even after 5 days, even after 10 days, when you come back and present yourself, God will still give you that thing kana vati ndechako. Saka vanhu tiri kunyanya kufamba munyama and tiri kunyanya kutarisa ma-physical opportunities presented to us zvekuti tasvika panguva yekuti we make decisions based on our eyes but not based on the spiritual eyes that God has given us. Nokuda kuti Mwari, he is the Alpha and Omega, he is the all-knowing God. Anoziva mugumo kubva pamavambo. Tinofanira kutobvunza, tinofanira kutonamata. Mwari, taura ineni, speak to me in dreams, speak to me through prophecy, speak to me through vanhu venyu vamakaisa panyika, kuti Mwari mukana uyu ndiwo here. Saka nokuda kwekuti Satani akaona kachinzara kari matiri kekuti tinoita ma decisions tisina kuona, he is just presenting things to us that are destroying us. He is just presenting things to us that are destroying and distorting God's plan. Saka tozopedzisira takuita sekunge takavengwa naMwari, Mwari haasi kutipa nyasha, asi tirisu tisiri kutora time yekunamata nekunzwa Mwari kuti ndotizira here kwaMoab, ndobatana here nemunhu uyu, ndopinda here in this business venture, ndoenda here kunhu kuMwari, ndorwa here nemunhu uyu panyama, ndopinda here muzvinhu izvi. We need to go back kuculture yekubvunza Mwari sevanhu vakatitangira kare. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Kana vakatitangira vaikwanisa kubvunza Mwari, we can also do the same. Nokuda kuti at times kune vamwe vanhu vanofunga kuti inini I can do chinhu kana chiri musimba rangu, I can just go to Mutare just because I have the car and I have money fuel. But as God allowed me to go there, Mwari vanditendere here kuendako. Saka panyama tinongofunga kuti kana tiine zvikwanisiro, kana tiine zvinhu zvakakwana, tinokwanisa kungoita chinhu nokuda kwekuti tine simba. Asi Mwari vatitendera here. When you read the Bible from 1 Kings chapter 23, pane a territory yanga yainzi Keila, iri yaKeila, yakareidwa ipapo, and David akabvunza Mwari kuti Mwari ndoenda here kunobatsira Keila. David watambotaura, he was a mighty man of war. Aiziya kuti ndinogona kukunda ndikaenda, but my ability to overcome and prevail lies in the power of God. Saka muri kupaona here pekuti David aida kutoenda kunobatsira umwe munhu, aida kuenda kunopindira nyaya isiri yake, but akatobvunza Mwari. But we have people wekuti vanongofunga kuti ma-resources kana aripo, ndaona munhu ari kutambudzika, regai ndimubatsire, ndaona munhu akadai, ndaona zvinhu zvakati, regai ndibatsire. There is nothing wrong in helping, but you need to ask God, because in the process of helping unogona kuita inherit chacho chakambosvitsa munhu iyeye that state wauri kuda kubatsira. David knew kuti mukubatsira Keila ndinogona kuita kuti vavengi vauye vatirwise tobva takundwa. So I need to ask God. So before you even help, before you even assist, because unozogona kupedzisira wa in the same situation newauri kubatsira kana wauri kubatsira kana wauri kuda kuitira zvakanaka. So may God help us. May God revive our minds. Tidzokere pakubvunza Mwari, tidzokere pakunamata. Ini chandoziya shoko raMwari tauro kuti nyengetera uone simba rekunamata. As long as we pray, as long as we commit ourselves to God kuti Mwari, I want to make this move. Should I speak to me? God has got numerous ways that he speaks to us. Saka mchinzwa Job achitaura pa 33 kuti kakawanda Mwari anotaura nesu kuhope, kakawanda tichifamba, asi mwanakomana wemunhu haazvione nokuda kwekuti isusu tinenge tine maonero edu enyama. May God help us to move from this physical mentality yenyama tiende pa spiritual mentality, tiende pa kupfeka umwari wokuti tisati taita chinhu, tisati tatora nhanu, tibvunze Mwari, so that we don't count our losses and attribute them to God. Kana paine chinhu chinozoitika, you blame yourself nokuda kwekuti ndionenge uchiziya kuti ndakaita pfungwa dzangu. As if you ask God and he permits you, he will not allow your feet to falter nokuda kwekuti ndiye anenge akupa nyasha. May God bless you and give you the power, the zeal and the courage, and may you be brought backwards to the powers and abilities of asking God in anything. God bless you.